Shouldn't let your guard down. Bring it on. Everyone on me! No, my sword! Rain outlines your fate. One with nature. As one with wind and cloud. Wind strider. Rain cutter. Charge! No, my sword! Huh? Fall in! Ha! Brace yourself! This is gonna hurt! Daneben! Ah! Witness the power of Gugwa! Charge! Into the wind! Fallen leaves, adorn my night! Rally! Fall in! Tidal wave! The wind knows me. Rain cutter! Shouldn't let your guard down. Rain outlines your fate. Huh? One with nature. Let me weave you a verse. You're mine. Ich habe das Gefühl, mit jedem Kampf wird der Drache niedlicher. Ich will ihn knuddeln. No, my sword! Ich werde jetzt nach Erz fragen, nach Erzadern und dann erstmal Erz sammeln. Ich traue mich noch nicht an die Quest ran.
warum ich mich nicht an die Quest rantraue. Ich tue mich schwer mit Veränderungen. Wenn ich so eine Ahnung habe, wegen der bisherigen Spannung, Vermutung, was in der Story jetzt demnächst abgeht. Mag ich noch nicht. Ich bin noch nicht so weit. Hallo, Ragnar. Anga, sage er mir, wo gibt es Ärzte in Sumeru? Aha. Gute Nacht, Kartoffelbrei. Wunder der Welt. Hört doch auf mit dem Sturmangriff. Unterbrich den Sturmangriff des Omendrachen, indem du den Kern seines Kopfes angreifst. Heute hat Xingling Geburtstag. Probier mal. Bei einem Ausflug kürzlich habe ich im Regenwald südwestlich von Minlin Waldschweine mit Pilzen auf dem Rücken gefunden. So bekam ich gleich 2 Zutaten. Rohes Fleisch mit Pilzen. Hat einen tollen Geschmack. Mir kamen sofort zahlreiche Zubereitungsmöglichkeiten und Gewürzkombinationen in den Sinn. Braten, frittieren, sautieren, schmoren. Je mehr ich darüber nachdachte, desto hungriger wurde ich. Und schließlich fanden Guba und ich einen Topf in der Nähe und aßen eine gute Mahlzeit. Nun habe ich genug Zutaten. Hast du Lust, das Gericht auszuprobieren? Mit meiner guten Kochtechnik und dem besten Rezept wirst du nicht enttäuscht sein. Wie wäre es mit einem Rätsel? Dann kannst du es auch mit deinen Freunden teilen. Von weitem sieht es aus wie ein Erdhaufen. Pilze wachsen nicht an den Bäumen, aber es hat Beine zum Laufen. Oh, es ist das Trüffelschwein gemeint. Es sieht aus wie ein Erdhaufen. Ja, so ein bisschen. Fischsuppe nach Art des Hauses Van Min. Stellt der gewählten Figur sofort 34% LP und innerhalb der nächsten 30 Sekunden alle 5 Sekunden 980 LP wieder her. Xianglings Spezialzubereitung. Gleichzeitig ist es die Spezialität des Restaurants Van Min und stellt eine Zusammenfassung von Xianglings Künsten und ihrer Leidenschaft beim Kochen dar. Jeder, der davon probiert, fühlt sich heiter und gelassen, denn dieses Gericht ist eine schlichte und wundervolle Erfahrung zugleich. Achso, ich wollte die Truppe ändern. Wen nehmen wir mit? Wen nehmen wir mit? Razor und Zhongli.
I'll scout ahead. What shall we do? Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. Wind Strider. Solidify! Den habe ich doch aufgemacht. So. Gather! The wind knows me. Advance! Into the wind.
Hier sind wir. Das sieht wirklich aus wie Steine. Sind aber hübsch. Was macht ihr zwei denn hier? Seid ihr auch gekommen, um euch über mich, den Steine anpflanzenden Alten, lustig zu machen? Mir geht es gut. Ich brauche die Hilfe von euch Leuten aus dem Dorf nicht. Boah, warum gleich so feindselig? Du irrst dich, wir sind nicht aus dem Aru-Dorf. Und wir wollen uns auch nicht über dich lustig machen. Wir sind einfach nur auf der Durchreise. Wir haben gehört, dass es hier jemanden gibt, der Blumen anpflanzt. Auf der Durchreise? Üblicherweise lassen sich hier nur einige meiner alten Bekannten blicken, die mich immerzu dazu auffordern, die Baumschule aufzugeben und wieder ins Dorf zurückzuziehen. Und dann sind da noch einige ungezogene kleine Gören, die ständig hierher kommen, um mich aufzuziehen. Jemand in eurer Aufmachung sehe ich tatsächlich zum ersten Mal. Was habt ihr zwei denn hier verloren? Wir sind Reisende, die nach einem Verwandten suchen. Wir sind Abenteurer, die die Welt erkunden. Genau. Und dazu haben wir einen weiten Weg zurückgelegt und auf unserer Suche viele Abenteuer erlebt. Luna ist jemand mit einem großen Gerechtigkeitsgefühl. In Abgeschiedenheit lebende alte Leute zu piesacken, würde uns sogar im Traum nicht einfallen. Du brauchst dir also keine Sorgen zu machen. Wir sind keine Schufte. Es ist ein bisschen peinlich, sich bei zwei jungen Leuten wie euch zu entschuldigen. Aber ich hätte genauer hinschauen sollen, bevor ich den Mund aufgemacht habe. Entschuldigung. Ihr seid noch so jung, könnt aber schon für euch selbst sorgen. Das ist ziemlich beeindruckend. Ihr habt mehr drauf als ich in eurem Alter. Wenn ich euch gerade richtig verstanden habe, dann kann ich euch um Hilfe bitten, wenn ich ein Problem habe, mit dem ich selbst nicht fertig werde? Hä? Heißt das, dass du Arbeit für uns hast? Um was für ein Problem geht es? Ich habe ursprünglich 2 Baumschulen angelegt. Dies ist eine davon. Die andere liegt im Westen des Dorfes. Aufgrund meines Alters ist es für mich schwierig,
mich allein um 2 Baumschulen zu kümmern. Und als ich dann mehrere Tage nicht mehr dort war, wurde die andere Baumschule von seltsamen schwarzen Dingen verwüstet. Viel zu gefährlich. Ich bin fast nicht herausgekommen. Ich traue mich gar nicht mehr in die Nähe. Jetzt ist es mein größter Wunsch, die Baumschule zu reinigen, sodass ich dort später wieder Bäume pflanzen kann. Klingt nicht besonders kompliziert. Was meinst du, Lona? Sollen wir diese Mission annehmen? Kein Problem. Diese Baumschule befindet sich im Westen des Dorfes. Verlauft euch nicht. Kein Problem. Mach dir keine Sorgen. Diese Baumschule befindet sich im Westen des Dorfes. Solltet ihr mit einem solchen Problem fertig werden können, dann schaut bitte bei ihr etwas ausrichten könnt. Im Westen? The wind knows me. Order guide you. Stabilize. That hurt! Into the wind. Everyone on me! Clouds high. The birds call. One with nature. Time to go. Au. The wind knows me. Charge! Keep back!
says there aren't benefits to a life of wandering? Steinblumen, die er anpflanzt. Die haben die Form von diesen Verwelkungsdingern. Was sollen denn das für Bäume werden? Ihr seid wieder zurück. Wie steht es um die Baumschule? Kann es noch gerettet werden? Das Problem ist bereits gelöst. So ist das also. Ich habe mich noch gefragt, wie ein kerngesunder Boden urplötzlich so viele seltsame schwarze Dinge hervorbringen kann. Sehr gut, nun kann ich die Samen unbesorgt einpflanzen. Wenn diese 3 Samen sprießen, blühen und neue Samen bilden, werde ich diese wieder in das andere Blumenfeld einpflanzen. Schon bald wird hier alles voll von diesen Blumen sein. Diese seltsam geformten Steine? Aus ihnen können Blumen wachsen? Opa Afan, wo hast du sie gekauft? Nicht, dass du noch von jemandem übers Ohr gehauen wurdest. Du hast dein Herz am rechten Fleck. Keine Sorge, diese Blumensamen kann man nicht mit Mora kaufen. Diese 3 Samen sind wertvolle Samen, die mir ein alter Freund hinterlassen hat. Das hört sich ja immer sonderbarer an. Opa Afan, was pflanzt du da nun eigentlich an? Was ich anpflanze, ist die Bitte eines Freundes, sein Wunsch. Das klingt sehr seltsam. So etwas kann man anpflanzen? Selbst wenn ich es dir erkläre, würdest du das nicht verstehen. Solltest du später die Gelegenheit dazu haben, dann komm wieder vorbei und schau dir das Ergebnis an. Es mag jetzt leer sein, aber diese 3 Samen werden eines Tages in dieser Baumschule sprießen und blühen. Es wird immer mehr von ihnen geben. Dann wird es hier bestimmt sehr schön sein. Also gut,
Ihr habt die Mission erfüllt und ich will euch eure Belohnung nicht vorenthalten. Bitte nehmt dies an. Ich besitze zwar nicht viel, doch alles, was ich euch geben kann, ist hier. Puh, die Mission ist abgeschlossen. Dieses ganze Rumgelaufe hat Paimon etwas hungrig gemacht. Von uns zweien ist nur einer gelaufen. Und zwar ich. Aber Paimon hat dich die ganze Zeit begleitet und mit dir geplaudert. Plaudern kann auch ganz schön Kraft kosten. Sei nicht so geizig. Wie wäre es, wenn wir uns das Geld nehmen und uns damit eine wohlverdiente leckere Mahlzeit kaufen? Schau gleich mal nach, wie viel es ist, dann sehen wir ja, wie viel wir damit essen können. Schauen wir mal. Oh, hier ist mehr Essen als Mora. Da sind Shawarma-Rollen, Taschin und ganz viel Gemüse. Das ist etwas zu viel. Haben wir uns da etwa Opa Afans Essen für den ganzen Tag genommen? Opa Afan hat es sicher nicht leicht. Immerhin wohnt er ja ganz alleine außerhalb des Dorfs. Die Mora gehen in Ordnung. Doch, dass er uns auch sein ganzes Essen gegeben hat, man fühlt sich nicht gut dabei. Außerdem pflanzt er eindeutig Samen an, die wie Steine aussehen. Aber gleichzeitig sagt er, dass er einen Wunsch anpflanze. Sag mal, könnte er Illusionen entwickelt haben, weil er so lange schon alleine lebt? Paimon macht sich immer mehr Sorgen um ihn. Wir sollten nach ihm sehen, wenn wir Zeit haben. Ich hatte noch keine Zeit, Essen zu machen und kann euch nichts anbieten. Nicht nötig. Du bist mit dem anderen Kind befreundet, nicht wahr? Das ist sehr süß. Wollt ihr zwei vorbeikommen, wenn die von mir angepflanzten Blumen Blüten treiben? Gut. Sie sollten in kurzer Zeit blühen. Kommt in Zukunft vorbei und bewundert die Blumen, die wir gemeinsam gepflanzt haben. Sicher. Gut, ich verstehe. Ich bin nicht hungrig. Du bist mit dem anderen Kind befreundet, nicht wahr? Was das wohl für eine Bitte war? Clear weather all around brightens the heart. Ja.
sind mal hergekommen. Da ist auch noch was zu tun. Time to go. Into the wind. Ah, nein! Was mit dir jetzt? Okay. Ih. Au! Follow my lead. I got careless. Clouds high. The birds come. Take this. Press the advantage. Bam! Ah! Who wants some of this? Let's roll! A reward on the road. Zerstörter Ruinenwächter. Ziemlich alte Überreste eines Ruinenwächters. Der Apparat zur Wiederherstellung seiner Energie wurde bereits gestartet. Einsetzen. Aufzeichnung mit dem Decknamen Raidu 1.1 minus minus 1 minus 2 minus Punkt. Once, there was a glorious kingdom established among the heavens. From that kingdom came a crowned heir,
tasked with seeking out the Genesis Pearl from the Kingdom of Darkness. The first crowned heir began her journey of seeking the Pearl. But she was deceived, and the memory of her noble origins faded. She now believed that she was the queen of the Kingdom of Darkness. But take heart. A second crowned heir had already taken up the path where the first had stumbled. This is the story of your journey, of your tale to be told. Vorwelt-Erlebnispass. Auftrag. Akasha pulsiert. Die Kalpa-Flamme lodert. Kapitel 3, 5. Akt. Durch die Dunkelheit vor dem Morgengrauen. Sprich mit Candace. Wie vereinbart, trifft ihr euch mit den anderen im Haus des Dorfvorstehers. Candace, we're here! Has everyone arrived? Everyone is already waiting inside. Well, what are we waiting for? Let's join them! Please, wait a moment. Was ist denn? Before attending the meeting, I hope you can promise me one thing. What do you need? Promise me that you won't commit to anything too reckless. What do you think? Ich werde mein Bestes geben. Okay. They're all waiting for you. Betritt das Haus des Dorfvorstehers. Oh, of course not. It's all a bunch of nonsense. Everyone's here so early! But why isn't anybody talking? We already discussed things a bit. Hey, where have you been? I've missed you two. Are you ready? Ja. Very well. Are you sure this is gonna work? I gotta admit, it's bold. Color me impressed. It's worth a try. The point of discussion is to arrive at a solution. Let's cut the small talk and move to the next point. You're making Paimon nervous.
you're finally done. I have some other stuff to take care of. Catch you all later. Come on, don't give me that face. I know what you're going to say. I'll be careful. That's what I wanted to hear. Take care. Well, Traveler, Paimon, judging from your expressions, the meeting must have been quite productive. You can tell? I'm not that good at scheming or strategy, but I can sense people's emotions. And based on your reaction, things must have gone quite well. Wir haben am nächsten Nagabertag zur Tat schreiten. Paimon's a little worried. Hopefully nothing will go wrong. To be honest, I feel the same. But you're already some of the most capable people I know. So you have my trust. Candace gave us a compliment. Your deeds speak for themselves. Candace, we stayed behind to tell you that, although you won't be coming with us, we'll be sure to remember your words. I'm very glad to hear that. I've said the same thing to everyone here today as I said to you when you arrived. Your safety is the most important thing. Only when you're safe can the plan be successful. So please, take care. Danke, Candace. You're welcome. And thank you for taking my advice. Good luck with everything. I'll be here in the village praying for you. Stay safe, everyone. I'll be here praying for you. Good luck. Triff dich mit Al-Haytham. Wie vereinbart traft ihr euch mit den anderen im Haus des Dorfvorstehers und arbeitet einen detaillierten Plan aus, um die niedere Herrin Kusanali zu retten. Nachdem ihr euch auf den Plan geeinigt hattet, teilt sich die Gruppe auf, um ihre Aufträge auszuführen. Join the Eremites and embrace a wonderful new life. Sounds good. I'll go make some preparations. Okay. Al-Haytham! Have you finished saying your goodbyes? Yeah! Also, Candace told everyone to be careful. Yes, she did. But I think my point also bears repeating. Our plan is not child's play. We won't be able to achieve anything if we're simply careful. We must go beyond that and fully commit ourselves to it. I hope this is clear to you. Ich bin mir darüber im Klaren. Huh? Shouldn't you be saying something more cheerful to boost our morale right now? Didn't we already do that during the meeting? You can never have enough words of encouragement. In that case, Candace can cuddle you to your heart's content while I continue to remind you of the seriousness of our situation. We all have our jobs to do, after all. It's like how some people can be put in charge of logistics while others will fight on the front lines. Speaking of the front lines, you don't look anything like a soldier. Of course. Compared to the mercenaries, I'm merely a feeble scholar.
But the advantage of not being a mercenary is that I get to stay in a safer place and offer my strategic insight. Just think about that mercenary who lost his mind. Mercenary groups are facing constant danger every single day. Well, being a scholar is also a high-risk occupation, and you are a scholar. I'm not like the rest of them. Even among members of the same species, some will exhibit far more potential than others. This guy. Paimon still remembers when those mercenaries in Port Ormos called you a lunatic. All intellectuals are lunatics in the eyes of fools. I'll take that as a compliment. That reminds me. Do you remember the record we saw in the King Deshret ruins? It mentioned forbidden knowledge. Ja, ich erinnere mich. You have a good memory. Forbidden knowledge has the power to drive people insane, but this fact has never been shared with the public. Even I, who has worked in the academia for some time, was never once informed of this. I think those mad scholars and mercenaries we encountered may have all fallen victim to the corrupting qualities of forbidden knowledge. But the academia has always held a different view. They've always believed that symptoms of madness are a side effect of human contact with divine knowledge as mere mortals. Come to think of it, perhaps the academia has also never understood the true nature of forbidden knowledge, and thus always approached the issue from the wrong direction. The Withering, Elazar, and the sandstorms. Don't you think what is happening right now across Sumeru is rather similar to the forbidden knowledge pollution that occurred in the desert thousands of years ago? Das kann ich nicht ausschließen. Ist die Verunreinigung, das verbotene Wissen wieder aufgetaucht ist? But Paimon thought that Irminsul's disease is what caused the withering in the sandstorms. At least, that's what Tainari told us. Wait a second. Could it be that? Ah, you've connected the dots. The cause of Irminsul's illness may precisely be the pollution from forbidden knowledge. But if that's the case, what should we do? This is huge! Wir müssen sofort Naida erzählen. Wait. Why do you think Lesser Lord Kusanali would have a solution to this situation? Sie hat gesagt, dass der Schlüssel zur Rettung von Irminsul in den Überresten des Bewusstseins der höheren Herrin Rukkhadevata zu finden wäre. You mean, it's related to the scene you saw when you passed out in the Avidia forest? That whole, the world forget me thing? In that case, it's imperative that we rescue Lesser Lord Kusanali. Only by working with her to save Irminsul can we completely resolve the problems Sumeru currently faces. Richtig. To make sure we're still on track, I would like to check on the state of some of our preparatory work. Where are we going? To an Eremite base. Geht zum Stützpunkt der Goldbrigade. It's all good. Whatever the boss says. Oh, you made it. Huh? What are they doing here? I gave them some technical work to do. Ah, it's the scribe. And is that the traveler I see? How's the work going?
Ah, yes! We have fixed the devices according to your instructions. One of them is already ready for use, while the others are still under repair. Aren't those devices for canned knowledge extraction? What are you doing with those? Look here. Huh? More canned knowledge? Are you going to put more weird stuff into his head again? What's that look on your face? Are you scared? Paimon's a little scared, but very, very furious! That's an interesting response. Anyway, we're not going to use this just yet. As I mentioned during the meeting, this knowledge capsule contains a decree I drew up in the past. The academia should also have their own copy. And according to the plan we just came up with, Traveler, I want you to record something into this capsule. Mich? Do you believe we can save Lesser Lord Kusanali? Ja. Geringe Zuversicht werde ich durch meine Taten wettmachen. Good. Conviction is the most important part of all of this. Now, please get ready and put on this device. You want us to record our conviction into the knowledge capsule? Yes. Paimon is still really worried. I understand, but trust me, Paimon, this is something we have to do. It's best if you can do as I say. Because, to achieve this impossible task, it sounds like you'll need to fool your own heart first. Although it may feel like a trick, self-encouragement may be the most important tool we have. Paimon can see the point you're trying to make. Nee, ich habe mich vorbereitet. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. As a result, we have changed Sumeru's entire political landscape. Everything went without a hitch, and everyone recognizes and praises our achievements. Also gut. Now, open your eyes. Here. What's this? Read it out loud. It's done. Was für ein sonderbares Erlebnis. Is your head okay? Does anything hurt? Mir geht's gut. It's just a recording. There should be no negative effects. But what was the point of doing this? Paimon doesn't get it. And that's perfectly fine. In any case, these capsules aren't meant to be used by you. Huh? What do you mean? Have you forgotten? Our plan needs to account for those who have long relied on the Akasha. You may find it hard to believe, but for those people, everything the Akasha transmits to them is nothing short of absolute truth. Imagine if you've been using a device like the Akasha since the day you were born, and this device has always supported you during times of need. After all that time, what do you think you'd become? A fool? A machine? A slave to orders. And that's why rules are so important. In addition, those who understand the rules can delineate boundaries and identify gray areas. But why would you need to identify the gray areas? You could say that those kinds of ambiguous zones can be very interesting. One might even say they're advantageous in the right hands. The things you're interested in are really out there. Are all Sumeru scholars like this? Anyway, that's enough chit-chat. I'm going to take those two to work on some small projects. You can head to Caravan Rebot and start preparing for the next step. Small projects? We're going to tinker with the Akasha terminal and make a few modifications. Geh zum
Karawanenribat und triff dich mit Zaino. I thought we agreed on a plan. How can you go back on your word? The plan is too radical and carries a high risk for casualties. I've given it a lot of thought. And in the end, I still can't agree to it. But it's still the best plan we have. As a former Matra, you of all people should be able to see the bigger picture and recognize the innate advantages of our plan. I did. And that's how I saw the danger behind these so-called advantages. Hatham's plan is even more radical than I imagined. Huh? Why are you guys arguing? My friend, you're just in time. Why don't you help me persuade Cyno? He's turned against our plan. We agreed to work out a plan at the meeting. As mercenaries, you're familiar with the local environment, so you'll take care of the specifics. But then, you went to Hatham for suggestions. Had I known Hatham would give you those kinds of suggestions, I would not have agreed to the plan. Look, you already know that we're all on the same side here, don't you? Mercenaries place a lot of importance on their bonds of friendship, but also will not hesitate to make sacrifices if they deem the situation to be sufficiently dire. I'm sorry, but as things stand, I can't accept your principles. Seems you really do understand the ways of the desert. Traveler, Paimon, this is also something you should know. Ramon's plan is to have me work with the Caravan Reebok guards in my capacity as a Matra. We will arrest the mercenaries and escort them into Sumeru City. Wait! How can we work with the guards? We can't get through that wall easily, remember? Caravan Reebok would never let so many unregistered members of the Eremites enter Sumeru City. My plan will clear us of any possible suspicion, and also let us enter the city as a big group. There is no better way. That also sounds like something Hatham told you. Am I right? Doesn't Hatham know how dangerous this plan is? Of course he does. He told me, there is no perfect plan, but this can get the job done. He also said that with the help of Cyno and the Traveler, our chance of success would increase significantly. I never blindly trust anyone, and I've always had a good eye for people. I think he made a number of valid points. It's my own choice to trust you. If I make the arrests alone, I can control myself and prevent you from getting hurt. But I can't guarantee that kind of discipline from the guards. To make the whole thing more convincing, you'll need to resist to some degree. Casualties are inevitable once push comes to shove. I'm okay with the deaths of enemies. But now that we're allies, I'm against the meaningless loss of our own. I can't believe a Matra would actually care about us. I've lived a hard life, and I can say that people like you are hard to come by. I've always treated my allies with honesty and respect. They have the right to know important things like this. Now you're making this hard for me. Hey, is there something we can do to help? Wenn es wirklich keinen anderen Weg gibt. Ich kann helfen. Ich kann mit Maß Gewalt ausüben. I knew you would say that. We can help fight some of the mercenaries, which should reduce the number of times you'll have to struggle directly with the guards. That should help at least a little bit. Wir sollten Raman und die anderen nicht im Stich lassen.
Sino, on behalf of my people, I thank you for your kindness. But this is a mission we cannot turn our backs on. We strongly value the lives of our friends, but the goal we are about to achieve is even more important. We have no fear of casualties, because we crave the spoils of victory. So please, lend us your support. We will show you the determination of us desert dwellers. Well, now that you've put it that way, I can no longer refuse. But remember, you need to follow the plan and not do anything reckless. Candace made it very clear that we can only achieve our goals if we can ensure our safety. Since you and I both recognize the significance of this operation, there should be no more animosity between the followers of the Dendroarchon and those of King Deshret. Everyone's life is equally important. Okay, you have a deal. Let's do this for our shared dream. The guards should be stationed in the courtyard nearby. You can find them there. Sprich mit den Soldaten vom Karawanenribat. Travelers and visitors, don't miss out. Come on, it's a rare opportunity. Let's go check it out. There must still be traces of King Deshret's familiars in the desert. I want to take on a commission from Sumero City so bad. I'd give this person a day off, too. I should be able to get some cheaper spices this time. Guards! General Mahamatra! To what do we owe the honor? Keep your voice down. This is a secret operation. I'm going to arrest a large criminal gang near this location. According to the Academia's Guide and Regulations on Secret Operations, I have the right to ask for the cooperation of Caravan Rebot. Ah, of course, of course. Mahamatra Sino's order is the Academia's order. Just let us know what you need. But who exactly are you planning to arrest, and how many people are you expecting? Depending on the scale of this operation, we may need to report it to our superiors. They're a squad of Eremites whose number is comparable to Ain el Akhmar in Port Ormos. They're involved in the theft and resale of supplies from the Academia. As many as Ain el Akhmar? This should definitely be classified as a joint operation. Then I suggest that you report this to your superiors as soon as possible, and treat it as a top priority desert operation. I will need personnel. Got it. Please wait a moment. I'll contact them immediately. Sino, bei dienstlichen Angelegenheiten trittst du richtig mächtig auf. Because this is work. Uns gegenüber bist du viel freundlicher. Because I trust you. Paimon can't believe you're still in the mood to chat. This whole thing has Paimon scared stiff. Aren't you even a little worried? What if these guards already know that you have betrayed the Academia and are no longer their General Mahamatra? Even if that guard doesn't know, their superiors might, right? We discussed this, remember? The Caravan Rebot operation is of great importance. But don't worry, the guards there shouldn't know that Sino has stepped down. How can you be so sure? First, the other Matra still don't know why Sino has left, which proves that the Academia has been covering up the matter. Second, this is a crucial moment for the Academia's God creation plan. If something were to happen to the General Mahamatra, it's bound to attract a lot of unwanted attention. No matter how you look at it,
They don't seem interested in sharing the news of Sino's departure. A reasonable inference. I agree. Which brings us to our next issue. I'm sure some of you have been wondering if the prediction function of the Akasha will affect our operation. The Akasha is still in operation, so I must remain on high alert. Actually, considering the power of the Akasha, it's quite strange that it hasn't already tried to interfere with my actions. I've given that a lot of thought. For now, I don't think you'll need to worry. If you remember, when you first came to Aru Village, all your actions and routes were predicted by the Akasha. It even gave that information to those who kidnapped the village keepers. But things like that never happened again after we met up with the Traveler. That's true. But why? Look at it from a different angle. Why do you think the Akasha will predict your actions? Because my personal data has been entered into the Akasha. That's true, but the key to this question is, how well can the Akasha make predictions about a person? Haven't you ever thought about it? Just how can it do this in the first place? Because the Akasha controls the entirety of Sumeru. The Academia firmly believes that all human actions can be explained through logic. By sorting and analyzing entered data, the Akasha can derive behavioral logic and predict the actions of those who fit an existing logic model. However, at the risk of sounding like an advocate for fallacies, can everyone truly be considered logical at all times? Emotions are part of our behavioral logic, but can you guarantee that every experience of the same joy or pain would be equally intense? How can our feelings and opinions be predictable down to the letter in every single instance? Sino, in the past, you've always worked alone. In the absence of another person who could sway you or your thoughts, the Akasha could produce predictions that were similar to your real-life behavioral principles. Decisive and principled, you were used to solving problems alone. That's why the Akasha could figure you out. But now, you've joined a team. And I believe the Akasha hasn't yet figured out the full composition of it. Our thoughts and logic have intermingled and weaved themselves together to become a complicated, chaotic mess. Any one of us could potentially disagree with another. The Akasha lacks data on these interactions, and it's impossible for it to predict your actions in the future based on your decisions in the past. After all, there's probably a limit to just how much we can be modeled or controlled by data. So, in my opinion, you're probably safe for now. Makes sense to me. I agree. The Akasha is not alive, and I don't think we can be completely controlled by something without a mind of its own. Is that so? I guess there are things that even the Akasha cannot calculate, and people will not be forever trapped by the past. Paimon's so glad that this is settled. Next time, pay attention during our meetings. Will do. Ich bin mir sicher, dass es gelingen wird. Just remember to stay vigilant. Footsteps! General Mahamatra, we were not expecting your presence here. I'm the security officer of the Grand Deshret Desert District. My name is Luxembarbo. This is my assistant, the Traveler. He will be working with me. The construct next to him is for his work. Beep! Construct, beep! What a great honor to meet you. Your golden hair is as bright as the sun. And, is this the latest technology from the Academia? Sehr freundlich. Have you made a decision regarding the matter I mentioned to your subordinate? It seems to be a dire situation, so of course you will have our full cooperation. To be perfectly honest, I've always longed to go on a mission with someone as well known as yourself. There's no need for flattery. Yes, sir. Take your most elite platoon and follow me to the eastern side of the district. We will carry out the operation there. Understood.
Map. Hurry, bring the map! In 2 days, we will engage Rahman's Eremites and capture all of them. Any questions about the time or location? None at all, sir. Good. See you then. Yes, sir. Maybe hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Everyone's so respectful towards us. Ja, das fühlt sich ziemlich gut an. This is all due to the absolute authority of the Academia. And now, we're going to strike back against that massive pillar of power. Get ready. We will move out in 2 days. Warte auf die verabredete Zeit. 2 Tage später. Wir könnten Kopfgeld machen. Bitten der Bewohner. Bitte von Kamla. Kamlas Bitte um Beeren. Hilfe gesucht. Wenn ich unterwegs bin, nehme ich gern ein paar getrocknete Beeren für zwischendurch mit. Getrocknete Früchte sind duftend und süß und schmecken besonders gut. Der einzige Nachteil ist, dass sie zu schnell gegessen werden, da ich jedes Mal eine Handvoll getrocknete Früchte schnappe. Kann mir jemand ein paar Beeren geben? Ich brauche 15 Beeren, um daraus getrocknete Früchte herzustellen. Bitte von Yavanani. Yavananis Bitte um Äpfel. Ja, sie muss das nicht so kreativ formulieren. Sag einfach, du willst Äpfel essen. Bitte von Ashia. Goldbrigadenchaos. Hilfe gesucht. Ach, warum sind überall Mitglieder von der Goldbrigade? Ich bin nach Karawanenribat gekommen, um lebensnotwendige Güter zu kaufen. Wenn ich auf dem Rückweg auf die Goldbrigade stoßen würde, wäre diese Reise vergebens. Ich hoffe, dass das Regiment der 30 dieses Problem lösen kann, denn die Bewohner des Arudorfs müssen lebensnotwendige Güter von Karawanenribat kaufen. Wenn dieser Weg nicht mehr sicher ist, wird unser Leben schwieriger. Kopfgeld. Seltsames Monster. Ich war auf der Ostseite des Karawanenribats. Da traf ich wirklich eines. Es hat einen riesigen Körper einer Eidechse. Zielinformation. Regenerationsmechanismus. Das Ziel Ruinendrache Erdwächter stellt bei weniger als 15% LP nach 10 Sekunden eine große Menge an LP wieder her. Dieser Effekt kann einmal bei jeder Kopfgeldjagd ausgelöst werden. Besonderheiten des Ziels. Diese Kopfgeldjagd wird vom Fluss der Elemente beeinflusst und hat folgende Eigenschaften. Das Ziel ist immun gegen Kryoschaden. Wenn die Figur die Reaktionen wie Urwuchs, Suprawuchs und Rankenwuchs an dem Ziel auslöst, werden Blitzschläge ausgelöst, die dem Ziel Elektroschaden zufügen.
Danach werden Elektrowiderstand und Dendrowiderstand des Stils für einen bestimmten Zeitraum verringert. 5-fach stapelbar. I'll lead the way. Keep your eyes wide open. There's still a long road ahead. We'll need a strategy. Hold the line! One with the forest. Yeah, lightning flash! I'll uproot you. Brace yourself. This is gonna hurt. Rest and rebuild! Take this! Bellowing thunder! Let's nip that in the bud. Can't see? I'll uproot you. Allow me! Time to go. Looking for trouble. Let's keep up. Now. Let's nip that in the bud. Take that! Lightning flash! Shouldn't let your guard down. We'll meet again. Rest and rebuild!
Das Meer hebt die Stimmung. Über die Beeren. Ich verstehe. Du bist wegen der Mission hier, um Beeren abzugeben, richtig? Also, hast du 15 Beeren gefunden? Hier sind sie. Beere. Eine Frucht in knalligen Farben, die man überall im Freien finden kann. Sie hilft dabei, die Müdigkeit auf der Reise zu überwinden. Ich bringe sie gleich zum Trocknen her. Wenn ich das nächste Mal ans Meer fahre, werde ich getrocknete Beeren zum Essen dabei haben. Javanna lies bitte um Äpfel. Sprache ist die Grundlage aller soziologischen und historischen Wissenschaften. Es ist sinnvoll, sich dem Thema sprachwissenschaftlich zu nähern. Was für ein sturer Typ er doch ist. Über die Äpfel. Herr Effendi hat mich daran erinnert, dass ich am besten in einer verständlichen Weise antworte, wenn jemand Fragen zur Mission hat. Dann sage ich es gerade heraus. Hast du die 5 Äpfel? Hier sind sie. Danke. Missionen bei Herrn Effendi sind sehr praktisch. Es funktioniert alles ohne große Erklärungen. When I hand this work over to the Eremites, Hier hat Javani doch wirklich ein anderes Symbol am Hut, oder? Also für mich sieht das da grau aus, nicht schwarz. Obwohl die Arbeit im Regiment der 30 stabil ist, kann man dadurch nicht besonders reich werden. Das war mein vorheriger Gedanke. Damals hörte ich, dass einige Leute der Goldbrigade Freunde während ihrer Reise kennenlernten, die einen Weg hatten, eine große Menge Geld zu verdienen. Laut ihnen muss man sich für den Rest seines Lebens keine Sorgen machen, dass einem das Geld ausgeht, solange ein großer Auftrag erledigt wird. Da war ich ein bisschen neidisch. Aber kürzlich traf ich einen ausgeraubten reisenden Händler. Ich war nicht weit südlich von Yasadha-Tümpel. Da sah ich ihn knien und um Gnade betteln, aber die Söldnerin vor ihm war sehr arrogant. Das widerte mich an. Ich kann meine Würde nie für Mora aufgeben. Der Händler wurde von mir mit großer Mühe gerettet, aber die Söldnerin konnte ich nicht besiegen. Ich hoffe, dass jemand ihr eine Lektion erteilen wird. Zielinformation. Anhaltender Donner. Um das Ziel Goldbrigade Wüstenwasser herum schlagen Blitze ein, die den getroffenen Figuren Elektroschaden zufügen. Besonderheiten des Ziels? Das Ziel besitzt den Untersuchungen nach folgende Eigenschaften: Immunität gegen Geoschaden. Außerdem hat das Ziel folgende Schwäche: verringert den Hydrowiderstand des Ziels.
Oh, and drown. Huh. I'll uproot you. Taurus, bring refuge! A brash maneuver! Uphill battle! Covenants of the Deep! Menschen erleben oft unerwartete Abenteuer in der Wildnis. Ich möchte gerne die Gründe dafür erforschen. Daher gehe ich, wie Sie, jede Woche an gefährliche Orte. Warte mal, was passiert ist. Ich war im Nordwesten von Ormus. Dort traf ich einen seltsamen Söldner der Goldbrigade, der sehr gut in Messerkünsten war. Er sagte, er habe alle Monster in der Nähe vertrieben und indirekt mein Leben geschützt. Deshalb sollte ich allen meine Sachen zurücklassen und ihm zu danken. Ich gab ihm gerne all meinen Besitz und schrieb diese Begegnung in meine Arbeit. Aber als mein Mentor und andere Auszubildende davon erfuhren, sahen sie mich alle mit Sympathie und Mitleid an. Warum denn? Zielinformation. Manischer Wille. Das Ziel Goldbrigade Sonnenfrost stellt bei weniger als 15% LP nach 10 Sekunden eine große Menge an LP wieder her. Dieser Effekt kann einmal bei jeder Kopfgeldjagd ausgelöst werden. Besonderheiten des Ziels. Das Ziel besitzt in Untersuchungen nach folgende Eigenschaften: Immunität gegen Elektroschaden. Außerdem hat das Ziel folgende Schwäche: erhöht den von Figuren mit Stangenwaffen zugefügten Schaden. I won't hold you back. Much. I'm here. You called? Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. I'll have to rephrase them. Time to go to work. Hold the line! Evil conquering! Here! Worthless! Worthless! Worthless!
Everybody stand back! Now disappear! Here! Worthless! Again. Conquering demons is what I do. Hallo, sehr geehrter Zuschauer. Want me to come along? Ready and waiting! I'll watch your back. Sure.
Time to go.
A reward on the road. I'll keep this close. Is this an answer from this world? Oh. That's close enough. One with nature. Rally! Into the wind. Lightning flash! The wind knows me. Fallen leaves, adorn my night! A reward on the road. Wüstenüberdachung. Minutiös. Bauplan mit detaillierten Schritten zur Herstellung von Wüstenüberdachung minutiös. Nach der Anwendung im Herstellungsmenü zu finden. You want me on your team?
ihr Umbau. Und was hast du denn da für ein Schwert? Off we go! Let's light it up! Leave it to me. Opening a chest is like unwrapping a gift. Let's roll! New punch. Wind Strider! Just what will we come across this time? Happy to oblige. One with nature! Into the wind! Is this an answer from this world? Wüstenhaus, Gewürze in Hülle und Fülle. Bauplan mit detaillierten Schritten zur Herstellung von Wüstenhaus, Gewürze, Hülle und Fülle. Nach der Anwendung im Herstellungsmenü zu finden.
should start preparing for the next on-site investigation. Oh, nicht schlecht. Danke. Du brauchst mir nicht zu danken. Ich habe dich nicht gelobt. Das war nur eine objektive Evaluation deiner Fähigkeiten. Je fähiger jemand ist, desto gefährlicher ist er manchmal auch. Nicht wahr? Obwohl ich nur für die Logistik verantwortlich bin, kann es sicher nie schaden, etwas vorsichtig zu sein. Auf bald. Gut. Because things are so, ergo they are such. Jedes Ergebnis hat einen Grund und jeder Grund hat eine Konsequenz. Ist, was ich sage, so unverständlich? Ha, es ist schon in Ordnung. Das denken doch alle. Du bist nicht der Erste und definitiv nicht der Letzte. Es ist genau wie meine Forschung. Egal, ob ich vorwärts oder rückwärts denke, die Möglichkeiten sind immer unendlich. Du betreibst Forschungen hier? Das Wissen ändert sich nicht mit einem Ort und ein Ort ändert sich auch nicht mit dem Wissen. Regenwald und Wüste, Erlaubnis und Verbot, Weisheit und Ignoranz, Leben und Tod. Alles auf der Welt gehört in diese Kategorien. Irgendwie macht das Sinn, aber dann auch wieder nicht. Wenn du so etwas sagst, hast du die Schwelle zur Weisheit erreicht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Du bist feinfühliger als viele andere Gelehrte. Anleitung zur Findigkeit. Auf bald. Auf Wiedersehen. Trennung und Wiedersehen gehören zu einer guten Freundschaft dazu. Sehr schön. Ich kann meiner Tante endlich Bericht erstatten. Tante? Oh, meine Tante betreibt ein Gasthaus. Es gibt nur ein Gasthaus in Karawanenribat. Es sollte leicht zu finden sein. Ich habe früher mit meinen Eltern in der Stadt gelebt, aber ich gehe nur ungern zur Schule. Meine Familie hat mich die ganze Zeit zur Schule angetrieben. Das hat mir den letzten Nerv geraubt. Also bin ich zu meiner Tante gekommen, um bei ihr zu arbeiten. In den letzten Jahren habe ich viel von ihr gelernt. Ich kann immer besser mit unseren Zulieferern feilschen. Solche Fähigkeiten kannst du nicht mit einem Akasha-Kontrollgerät erlernen. Zeit für die Rückreise? Warten wir kurz.
Gerade habe ich das Lager der Goldbrigade passiert und es war nicht da. Vielleicht ist er zum Gasthaus gegangen, um mich auf einen Drink einzuladen. Ehrlich gesagt, die meisten Menschen in Sumeru trinken gern, aber ich bin Alkohol nicht gewöhnt. Ein halbes Glas bereitet mir schon Kopfschmerzen. Aber ich kann den Leuten der Goldbrigade nichts abschlagen. Er kommt extra zu mir, um mit mir zu trinken. Ich muss auf seine Gefühle achten. Deshalb halte ich mich aus seinem Blickfeld. Auf bald. Tschüss. Guten Tag. Gehst du zur Stadt Sumeru? Brauchst du einen Leibwächter? Als Goha in die Stadt ging, war ich es, der sie eskortiert hat. Nein, danke. Wow, du bist ja sehr selbstbewusst. Wenn du wirklich so stark bist, warum schließt du dich nicht uns Goldbrigade an? Solange du der Arbeit im Sicherheits- und Begleitungsbereich gewachsen bist, kannst du ein ziemlich gutes Auskommen haben. Bruder Aibak scheint sich um unsere Sicherheit zu sorgen. Er gibt uns deshalb immer die Aufgaben, bei denen wir nicht in die Stadt gehen müssen und die kein besonderes Risiko beinhalten. Sie sind einfach zu erledigen, aber auch so langweilig. Das ist es noch interessanter, hier die Straße entlang zu spazieren und die Harafrüchte zu zählen. Goha? Oh, entschuldige. Ich hatte vergessen, dass Außenstehende Goha nicht kennen. Sie ist eine hübsche junge Dame vom Karawanenribat, das von allen gemocht wird. Jeder, der sie sieht, muss sie einfach loben. Leider wirst du sie nicht treffen. Vor ein paar Wochen brachte ihr ein Dämmersegler einen Brief. Und daraufhin bat sie mich, sie nach Sumeru zu schicken. Wir hatten eine schöne Zeit. Nein, ich meinte, das war wirklich eine unvergessliche Erfahrung auf Arbeit. Auf bald. Auf Wiedersehen. Wenn du irgendwelche Missionen in Sumeru haben solltest, kannst du mir Bescheid sagen. Zwar ist das letzte Abenteuer gescheitert, aber noch ist keine Zeit zum Aufgeben. Durch die Unterstützung von Herrn Vikram kann ich dieses Mal sicher etwas erreichen. Das letzte Abenteuer? Das letzte Mal, vorletztes Mal und das vorvorletzte Mal, nur um die Spur der Untergebenen von König Deschred zu finden. Du bist zum Karawanenribat gekommen, also solltest du von der Legende von König Deschred von den Anwohnern gehört haben, richtig? Er war ein wahrer Gott der Weisheit in der alten Zeit, der in Vergessenheit geraten ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt, aber König Deschred schien ein Gott mit vielen Anhängern gewesen zu sein, oder? Selbst wenn König Deschred selbst nicht mehr auf der Welt ist, sollte er wenigstens einige Untergebenen hinterlassen haben. Zum Beispiel Drachen oder etwas so. Oder vielleicht so etwas wie ein Fuchs. Oh, ein Fuchs? Hört sich süß an, aber nicht unbedingt aufregend. Ein Abenteurer sollte Anforderungen an sich selbst stellen. Nehmen wir den Gipfel aller Elementargeschöpfe. Drachen. Natürlich kannst du dir ein größeres Ziel vornehmen, aber zuerst sollten wir uns mit dem Problem vor unseren Augen beschäftigen. Wie auch immer, unser erstes kleines Ziel sollte sein, uns nicht zu verlaufen, sobald wir aus Arudorf herausgekommen. Die junge Dame im Dorf ist sehr nett, aber es wäre peinlich, sie ständig zu belästigen.
Die junge Dame? Ja, ein netter Mensch, dem ich begegnet bin, als ich mich in der Wüste verirrt hatte. Bei unserer ersten Begegnung war ich ein Häufchen Elend. Sie hat meine Abenteueruniform nicht erkannt. Als ich ihr meine Situation erklärt hatte, brachte sie mich zurück ins Dorf und gab mir Trinken und Essen. Danach habe ich sie einige Male belästigt. Deshalb solltest du Hilfe im Aro-Dorf suchen, wenn du in der Wüste auf Gefahr triffst. Sie hat verschiedenfarbige Augen. Du wirst sie sofort erkennen. Jo, das ist Candace. Herr Vikram? Nun, er ist ein eifriger Gelehrter der Ursachenlehre. Er ist sehr an den Legenden über König Deshret interessiert und hat schon vielen Abenteurern geholfen. Mein derzeitiges Abenteuer wird natürlich auch durch ihn unterstützt. Dafür habe ich ihm geholfen, jemanden in Karabanribat zu finden und eine Nachricht zu senden. Aber das Mädchen, das er suchte, schien schon einen Dämmersegler erhalten zu haben und ist nach Sumeru gegangen. Habe ich vielleicht einen Fehler gemacht? Viel Glück. Bestimmt. Danke. Ich werde mich in der Nähe des Postens ausruhen, sobald ich hier fertig bin. Lieber bekomme ich diesen Blumenstrauß nicht zu sehen. Und du bist? Hallo, ich bin ein Händler, der sich auf Wüstenspezialitäten spezialisiert hat. Aber leider habe ich dieses Mal nicht viele Waren mitgebracht und sie wurden schon alle reserviert. Aber wenn du interessiert bist, kannst du auch erstmal herumschauen. Was verkauft sich so am besten? Datteln waren in letzter Zeit am gefragtesten. Datteln sind eine weit verbreitete Kulturpflanze, die früher von den Menschen in der Wüste angebaut wurde. Wegen ihrer hohen Zuckergehalts lassen sie sich ziemlich gut zu Desserts oder Süßkram verarbeiten. Süßes zu essen macht den Menschen glücklich. Wahrscheinlich sind die deswegen so beliebt. Ich habe gehört, dass es Leute an der Akademie gibt, die sich darauf spezialisiert haben, zu untersuchen, welche Art von Licht süßere Datteln wachsen lässt. Die Ergebnisse werden mit Spannung erwartet. Blumenstrauß? Oh, ich meine ein Mädchen von hier. Sie ist unser Blumenstrauß. Wenn ich ihr Lächeln auch nur aus der Ferne sehen könnte, dann wäre ich geheilt. Ich habe nur gehört, dass sie nach Sumeru gegangen ist, um ihr Herzblatt zu suchen. Leider kenne ich nicht einmal ihren Namen. Auf bald. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns. What should I sell after I'm done with this? Diesmal ist der Einkauf gut gelaufen. Ich muss nur noch ein paar Dinge einkaufen. Was kaufst du? Nichts Besonderes, nur ein paar Dinge des täglichen Bedarfs. Ich lebe im Aro-Dorf, in der Nähe der Wüste. Es gibt zwar genügend unterirdisches Wasser, aber sonst gibt es dort nicht viel. Deshalb reise ich regelmäßig zu Karawanenribat, um Dinge des täglichen Bedarfs einzukaufen. Es liegt nahe der Wüste und ist voller Händler. Daher ist es praktisch, hier so ziemlich alles zu kaufen. Über Aro-Dorf.
Wenn du von Karawanenribat aus nach Westen in die Wüste gehst, solltest du Arodorf passieren, solange du auf dem Weg bleibst. Das Leben dort mag einfach sein und es gibt einige traditionelle Regeln und Vorschriften, aber ich mag diese einzigartige Ruhe eines kleinen Dorfes sehr. Alle im Dorf sind sehr freundlich. Es spielt keine Rolle, ob du ein verlorener Abenteurer oder ein verbannter Forscher bist. Alle werden aufgenommen. Vorausgesetzt natürlich, dass du dem Dorf gegenüber keine bösen Absichten hegst. Andernfalls solltest du dich auf Candace Zorn vorbereiten. It's time for the operation! Let's go meet Sino in the desert! Geh zur Ostseite des Sandmeeres. Let's hurry over! Wait a moment. Ah! Oh, it's you. You're my assistant, remember? Na, alles klar. Being my assistant, you must stay with me. Now let's head over there. It's General Mahamatra and his assistants. We meet again. Huh. You're here early. It's to show how important we think the operation is. Since this is a big case for the Academia, we are prepared to give it our best. I'm glad to hear your sense of resolve. Remember, we must capture them alive. They are our only leads for the case. If they die, we will be unable to continue the investigation. Understood. Everyone! The Eremites are approaching from the west! Make preparations and be ready for combat. Halt! Oh? What a warm welcome. What do you want? Judging from those shiny weapons in your hands, it seems like you're not interested in a deal. Rahman, the Academia has caught wind of your smuggling and illicit sales. If you value your life, I advise you to surrender. Who are you supposed to be? A Matra from the Academia? I can't believe you came all this way just to catch us. I'm not here to talk. Oh. Nobody's given me this much time of day since I became a mercenary. Brothers! For that slight, let's wash our blades with their blood. Let's show them we Eremites are not to be messed with. One with nature. Fall in! Everyone on me! Take this! Thunderclap! Into the wind! Lightning flash! Advance! Follow my lead!
It's over. Ah! We have subdued them. The operation is now over. All Eremite mercenaries and related personnel in the area have been arrested. Ah, you pitiful Dendro Archon dogs! You'll regret this! I'm afraid you'll regret it first. King Deshret will curse you, and you will all! Silence! Oh, Restrain them and take them back to Caravan Rebot. Count their numbers and send them to the Academia as instructed by the General Mahamatra. Yes, sir! Mahamatra Sino, I will now take my leave. If you need further assistance, please come to Caravan Rebot and ask for me. Understood. You are dismissed. There they go. Let's talk elsewhere. This part of the plan went really well. Yes, things went perfectly. That's fantastic! And that punch you gave Ramon there sure looked convincing enough. Once we're done here, I'll return to Caravan Rebot and oversee the group's transport. I promise. I'll get everyone into Sumeru City safely. Danke, Sino. Yeah, you're the reason why everything went so well. It's not the time to celebrate yet. I believe Dia should already be waiting for you. Go join up with her. She will need you to introduce her to Tainari. Speaking of which, is it really okay for us not to share the full plan with Tainari? What if he'll feel miffed about it and refuse to work with us? Das befürchte ich auch. I have a very close relationship with Tainari. Given how well we know each other, I believe my message alone should be enough to bring him to our side. He knows I won't make jokes about things like this. If we need help, Tainari is the best option. Get ready for the next phase of the plan. Don't keep them waiting. Wunder der Welt. Eremita Negredite hilft Sino, Rahman und die anderen in die Stadt Sumeru zu bringen. An der Schwelle der Gottesankunft. Geh zum Karawanenribat und triff dich mit Dea. Der Plan wird nun in die Tat umgesetzt und die Vorbereitungen für jeden wichtigen Tag werden immer gründlicher. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Prozess einfach reibungslos verläuft. It's about time. Didn't you say our part of the plan is the most important of all? And here you come rolling in late. In the time it took you to get here, I already did 5 laps around the place, downed 7 drinks, and even did some clothes shopping. Sorry. We didn't mean to keep you waiting. I just wanted to fix your attitude and rub it in a little. After all, you took your sweet time getting here, and we've got important stuff to take care of. Es tut mir leid, wir hatten das vorher mit einer brenzligen Sache zu tun. I just like seeing that serious look on your face. All right, I'll stop.
All joking aside, I'm glad you're here. Let's get moving and take care of this as soon as possible. But where should we start? Our responsibility is to get a status update on the Fatui Harbinger known as the Doctor. We need to make sure he won't get in our way when we rescue Lesser Lord Kusanali. Dealing with an institution that controls all of Sumeru is already hard enough. If the Doctor were to crash the party, it would be next to impossible for us to achieve our goals. Yeah, we sure don't want him showing up. Ooh, he really gives Paimon the creeps. Right? Hearing his name just reminds me of those stuffy old geezers in the academia. I'd rather not have to deal with someone like that. Was sollten wir also tun? According to the plan, we should first go to Pardis DI and ask for Forest Watcher Tainari. If all Hatham and Sino's sources are solid, then we can be sure that Tainari still has the Academia's trust. So, we'll find Tainari and convince him to get us the latest intel on the Doctor. Then, depending on what we learn, we'll make any necessary adjustments to our plan. The sages have placed spies everywhere on the other side of the wall. I'll follow you as a bodyguard. Wir hätten gedacht, dass der einmal zu meiner Leibwächterin würden würde. You should be honored. I don't offer my services to just anyone you know. But Paimon thought mercenaries would do anything for Mora. That's certainly true. But when multiple employers are vying for your services, you should always go with the best offer. Let's see. If I were to charge you a bill, I guess I can apply a discount. How much more do you want? I was not sure we can afford it. How much do I want? Hey, how about paying me with a smile? What do you say? Oh. I haven't seen you smiling much recently. If you ask me, someone like you must look lovely when they smile. Come on, give me a smile so that I can be less worried. Ja, vielen Dank. Looking good. I hope this pretty smile will become our lucky charm. There are many kinds of smiles, but only a truly joyous one can bring blessings to others. Let's consider this smile a down payment for our future victory. Let's go. It's time to pay a visit to Pardis DI. Welcome, weary travelers. All who seek rest will find it here. I should start preparing for the next on-site investigation.